you to read the text of the declaration, the first declaration, dated yesterday, of the United Islamic National Front for the Salvation of Afghanistan. The text was adopted yesterday, and I'm pleased to read the text. At the end of the reading of the text, and if there is any question, I would be ready to answer. در مصاحبه کنفرانس مطبوعاتی که ما دو روز پیش داشتم با یک از خبرنگارای منطقه‌ای و بین‌المللی وعده سپردیم که در ظرف یکی دو روز دیگه متن اعلامیه یا اولین اعلامیه جبهه متحد اسلامی و ملی نجات افغانستان قرائت میشه. این متن که دیروز به تصویب رسیده از طرف جبهه متحد ما قرائت میکنم و با مقصد ازی که خبرنگارای انگلیسی زبان ازی هم استفاده بکنن یک پاراگراف اول به انگلیسی میخوانم بعد به فارسی. In the name of Almighty God, Declaration of the United Islamic and National Front for the Salvation of Afghanistan. To further consolidate the united rank for the struggle of the people of Afghanistan against foreign aggression, intervention and interference, through ensuring further national unity of the people, putting an end to the above-mentioned aggression, intervention and interference, and preparing the ground for the political destiny of the people to be determined by themselves. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اولین اعلامیه جبهه متحد اسلامی و ملی نجات افغانستان. به خاطر تحکیم هرچی بیشتر صف واحد مبارزه مردم افغانستان در برابر تجاوز و مداخله خارجی از طریق تأمین هرچی بیشتر وحدت ملی مردم کشور و پایان دادن به این مداخلات و مساعد گردانیدن زمینه برای آن که سرنوشت سیاسی مردم افغانستان توسط خودشان تعیین گردد. To create conditions conducive to the immediate return of comprehensive peace and stability mediated by the United Nations and the Organization of Islamic Conference, OIC, through the speedy initiation of a sincere and genuine inter-Afghan dialogue which would lead to the finalization of the comprehensive peace accord signed by the two sides involved in the conflict. به هدف ایجاد زمینه‌های بهتر برگشت هرچه زودتر صلح و ثبات کامل در کشور، با میانجیگری سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی از راه انعقاد هرچی سریعتر دیالوگ و مذاکرات صمیمانه و خالص بین الافغانی که منتج به امضای یک پیمان همه جانبه صلح بین دو جانب درگیر در جنگ در افغانستان گردد. To ensure an Afghanistan which would be a source of trust and confidence not only to the region but the world at large, having friendly and cooperative relations based upon the internationally accepted principles of mutual respect and beneficial cooperation with all member states of the international community, especially its neighbors, and participate in the international campaign against terrorism and narcotics. با منظور ایجاد یک افغانستان منبع اطمینان و اعتماد منطقه و جهان که با همه کشورهای عضو جامعه بین‌المللی خاصتا همسایگان روابط دوستانه بر مبنای احترام و همکاری مثمر متقابل داشته و در مبارزه جهانی علیه تروریسم و مواد مخدر سهیم باشد. To ensure democracy and human rights for all Afghans, men and women, irrespective of any tribal, racial, religious or language differences and preferences, to be based on the valued principles of Islam, principles enshrined in the UN Charter, Universal Declaration of Human Rights, and other related internationally accepted covenants that are not in contravention with Islamic law. به خاطر تحقق دموکراسی و حقوق انسانی همه اتباع کشور، اعم از زن و مرد، فارغ از هر نوع تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و لسانی،
در پرتو ارزش‌های دین مبین اسلام و اصول مندرج منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد و مقاولات قبول شده بین‌المللی که با اصول و ارزش‌های شریعت غرای محمدی در تطابقند. And finally, to ensure the supreme aims of jihad, implementation of the Islamic law, preservation of territorial integrity, national sovereignty, independence and unity of Afghanistan, as well as to defend its national, cultural and historic values and honors. و بالاخره به هدف تحقق آرمان‌های جهاد و تطبیق شریعت اسلامی، حراست از استقلال و آزادی کشور، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت و وحدت ملی و یکپارچگی ملت افغانستان و دفاع از افتخارات و نوامیس ملی، تاریخی و فرهنگی کشور. With the help of Almighty God, the establishment of the United Islamic and National Front for the Salvation of Afghanistan as the highest authoritative entity defending the Islamic State of Afghanistan is hereby declared. با توکل به نصرت الهی، تأسیس جبهه متحد اسلامی و ملی نجات افغانستان به حیث عالی ترین ارگان با صلاحیت حامی دولت اسلامی افغانستان اعلام می گردد. The declaration consists of the following. 1. The front is composed of National Islamic Movement of Afghanistan, جنبش، حزب وحدت اسلامی افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، حرکت اسلامی افغانستان، جبهه نجات ملی افغانستان, and those parties and associations, non-governmental councils and cultural institutions, scholars, religious leaders, and national figures, technocrats, elders, and spiritual leaders committed to defending Afghanistan and its people's rights against foreign aggression, intervention, and interference, as well as to the return of complete peace and stability to the country. مواد این اعلامیه تاریخی قراراتی است. 1. این جبهه مرکب است از جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، جبهه نجات حرکت اسلامی، احزاب و سازمانها، شوراهای غیر حکومتی، نهادهای فرهنگی و افراد و شخصیت‌های علمی و ملی، روحانیون، علما و تکنوکرات‌ها که متعهد به دفاع از افغانستان و حقوق مردم افغانستان در برابر تجاوز خارجی بوده و طرفدار تأمین هرچه زودتر صلح و ثبات کامل و سرتاسری در کشور باشد. UNIFSA, which is the abbreviation of the name of the United Front, calls upon all sincere and patriotic Afghans, inside and outside Afghanistan, as well as intellectuals and cultural institutions, to declare their support for the objectives of UNIFSA, thereby further consolidating their united front. 2. جبهه از همه افراد مؤمن و وطن دوست داخل و خارج کشور، سازمان‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی، تشکیلات و سازمان‌های داخل و خارج کشور دعوت می‌کند تا صدای حمایتشان را از اهداف این جبهه بلند سازند و صف واحد جبهه را هرچه بیشتر نیرومند گردانیده و عملاً در داخل و خارج کشور تقویه نمایند. 3. UNIFSA calls upon the Taliban, keeping in mind the sufferings and miseries of their innocent countrymen, resulting from the protracted imposed war, to choose the path of understanding and dialogue, instead of war and confrontation, to declare their readiness to join in a sincere and honest national dialogue in order to resolve the present conflict in the country. 4. جبهه از گروه طالبان مطالبه می‌کند تا مصائب و بدبختی‌های ناشی از جنگ‌های تحمیلی دراز مدت در بین مردم افغانستان را مد نظر گرفته و به عوض راه جنگ، راه تفاهم افغانی را پیش گرفته، هرچه زودتر آمادگیشان را برای حل مشکلات
کنونی کشور از طریق مذاکره اعلام دارد. Four, UNIFSA consider it necessary to bring a series of substantial changes in the composition of the government so that it represents the national unity of the country. The government would be entrusted to perform the following tasks. A, consolidation of the peace process. B, creation of a provisional national council composed of scholars, tribal, spiritual, and national leaders, and technocrats within and outside Afghanistan to serve as a provisional parliament until the convening of a Loya Jirga. چهار، جبهه متحد به ضرورت رونما گردیدن یک سلسله تغییرات اساسی در شکل حکومت دولت اسلامی افغانستان مبتنی بر وحدت ملی تاکید نموده و به سر رسانیدن امور آتی را از وظایف آن می‌شمارد. الف، تکمیل عملیه صلح در کشور. ب، تشکیل یک شورای موقت ملی مرکب از شخصیت‌های علمی، ملی، روحانیون و علمای داخل و خارج کشور که به مثابه یک پارلمان موقت تا تدویر لوی جرگه انجام وظیفه خواهد کرد. C, preparation of the draft of the constitution, law of political parties, and election laws by 3 independent expert commissions which would be selected from among the members of the Provisional National Council. D, convening of the Loya Jirga under the supervision of the United Nations and OIC within 6 to 9 months, which would inter alia decide on a date for the convening of general and free elections in the country. E, preparation of a plan for collecting arms as well as the establishment of a national army. F, paying immediate attention to the present problems, economic problems of the populace. جیم، ترتیب و تهیه مسوده قانون اساسی، قانون احزاب و قانون انتخابات توسط 3 کمیسیون که از جمله اعضای شورای ملی انتخاب خواهد شد. دال، تدویر لوی جرگه در مدت 6 الی 9 ماه تحت نظارت سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی که ضمناً تاریخ انتخابات آزاد را در کشور اعلان خواهد کرد. ه، طرح پلان جمع‌آوری اسلحه و تشکیل اردوی ملی. و توجه عاجل به مشکلات اقتصادی مردم کشور. Note, should the Taliban declare their readiness to enter into a sincere and honest negotiations and dialogue and agree on the formation of a broad-based transitional government, UNIFSA will initiate negotiations for the achievement of the aforesaid objective. Note, در صورتی که طالبان به مذاکرات صمیمانه و صادقانه حاضر شده و به تشکیل یک حکومت انتقالی وسیع البنیاد توافق کنند، جبهه با آغاز مذاکرات برای نیل به آن هدف توافق خواهد کرد. 5. UNIFSA requests all member states of the international community, in particular the Islamic and neighboring countries, to support our national efforts for the objective of an immediate, comprehensive, and durable peace. 5. جبهه متحد از همه اعضای جامعه بین‌المللی، خاصتاً کشورهای اسلامی و همسایگان افغانستان، ابراز توقع می‌نماید تا مساعی ملی ما را جهت نیل به یک صلح جامع و پایدار هرچه عاجل حمایت کنند. 6. UNIFSA, while supporting the efforts of the United Special Mission for Afghanistan, headed by Dr. Norbert Hall, calls